Katika kongamano hili la 9 la kisayansi lenye kauli mbiu kutatua changamoto za ukatili na afya ya akili Tanzania. Kwa nini tumeamua kufanya kitu kama hiki kwa wakati huu? Lengo kuu la kongamano hili ni kukutanisha wadau mbalimbali wa magonjwa ya akili na ukatili nchini, ikiwemo watunga sera, watumishi katika sekta ya afya, watafiti, wanataaluma na washiriki wenza wanaosaidia kutekeleza shughuli mbalimbali zinazohusisha magonjwa ya akili na kupinga ukatili. Mara nyingi watu wanajiuliza kwa nini tunapoongelea ukatili tunahusisha na afya ya akili? Kwa nini tunaongelea haya mambo mawili kwa pamoja? Tunapozungumza juu ya afya ya akili tunamaanisha ustawi wa akili, yaani mawazo, hisia na tabia zetu, uwezo wetu wa kutatua matatizo na kukabiliana na mambo magumu, muunganiko wetu wa kijamii na uelewa wetu wa ulimwengu unaotuzunguka, kuweza kukabiliana na matatizo. Ni changamoto kubwa ambayo inawakumba watu wengi na hivyo kupelekea ukatili. Tafiti ambazo tumekuwa tukizifanya zinaonyesha kwa kiasi kikubwa kwamba watu wengi wanaofanyiwa ukatili huishia na madhara mbalimbali katika afya yao ya akili na hata wengine kupelekea kupata ugonjwa kabisa. People in the community, unashika manati, unapiga mtu kichwa, unashika panga, unakata, wasema ni mali yako, and all these chaotic existences of people against each other. And then you have the political violence where you have people coming into a group of people in the community starting to fight against each other, or people from outside coming to fight against you. Vitendo hivi vya ukatili vimekuwa tatizo kama unafahamu katika nchi yetu. Labda kuna sababu nyingi, moja wapo ikiwa ni ongezeko la watu. Labda matatizo ya ukatili yameongezeka, ni changamoto kubwa sana, lakini bahati nzuri imefungua mlango na watu kuangalia upande wa pili wa huduma, hasa za huduma za afya. Imekuwa ni kitu cha kawaida sana, au ni swala la kawaida sana unapopita wodini. Tukiongelea wodini hapa hospitali, tukiongea wodi ya wagonjwa wa akili, imekuwa ni kitu cha kawaida sana kukutana na mtu ambaye mambo yanayomsumbua mpaka amempelekea kuumwa ugonjwa na kulazwa wodini ni ukatili. Na kwa bahati mbaya, pamoja na kwamba ukatili uko wa aina nyingi, ukatili wa kijinsia, hasa ukatili unaofanywa na wenza kwa wanawake wamekuwa zaidi wakiathirika ukilinganisha na wanaume. As the ministry, we are seeking for the intersectoral collaboration and the multisectoral collaboration in ending violence against women. Now the government is serious. Now stakeholders are serious to end violence. Kuna hatua tutaifikia. Tusifanye ni kawaida kutafuta huduma badala ya kuzuia. Yaani kwamba tunasubiri tutafanywa ukatili afu waende polisi. Tuzuie, yani kwamba wanaoenda polisi ni bahati mbaya, because the world unfortunately is not perfect. Lakini pia tuna aina zingine za ukatili, kwa mfano ukatili unaofanywa dhidi ya wazee. And then in the elders, especially in the Tanzanian context, I want us to remind ourselves when we were calling the bibi vichawi, tunawaua sana. You remember that scenario? So neglect of the elders is something that we need to be looking very closely. Au ukatili tunasema ukatili unafanywa majumbani. Unaweza kuwa unafanywa kwa wazee, unaweza kuwa unafanywa kwa watoto, lakini unaweza kuwa unafanywa kwa hata wasichana wa kazi. Kitu kikubwa ambacho kipo kwenye jamii huko, mtoto anapokuwa ana shida, ukisema mpeleke kansa, sema mambo ya wazungu wale. Nilikuwa naambia hata watoto wangu kwamba umeenda a high school girl, umetoka out, umetoroka nyumbani, umebakwa huko, please come back home, tell me, I will be sad, lakini niweze kukusaidia. Kwa sababu mtoto asipojua hivyo hata sema, anajua nikisema nitakuwa punished. Lakini pia kuna ukatili ambao sio tu unaofanywa dhidi ya mtu mwingine,
lakini ukatili ambao mtu anafanya kwake yeye, tukiwa tunamaanisha kwamba mtu anaweza kujidhuru au wakati mwingine mtu akaondoa maisha yake. Kwa hiyo nayo ni ukatili ambao mtu anaupeleka kwake yeye, kwa yeye binafsi, ambao pia tunakuwa tukiona wagonjwa wa aina hiyo ambao ameshafanya majaribio ya kujiua au kujiumiza. Now there's a new type of violence. It's online violence. Well narrated about the impending danger and the growing concern of online abuse. I know we have, the government has put in place a very strict, can I say law, Cybercrime Act. And I think through this we have seen a number of attempts of using it to sort of address the problem, although not to the extent that we would wish to see. Now, is it a time now to see how to strengthen that part of the legislation so that at least our daughters and other aspirants who wish to be like you, to be free, expressing themselves online without being worried of the backlash of from the abusers of these privileges that we have, but also the roles of our law enforcers in identifying and sort of putting them into the arms of the law. How can we move from there? Because the problem is very clear, and the people are not even hiding their faces when they do such kind of act. Is it that the law itself is weak, or the implementation is weak, or both? Yes, there's a lot of mention of children and women, but we also have to recognize different levels of violence between different groups. There was no mention of house workers. But as we know, house workers also go through their own level of violence. So who is going to speak for them? Obviously, as a woman in politics, there's a lot of violence also subjected to us as women in politics. So I think it would be good when we have such discussions to categorize the different groups so that we show that we recognize that these different groups always also endure different levels of violence. Bado tuna culture ngumu sana ya kubadilisha. Ukatili ukiuangalia, kwa nini mtu anafanya ukatili? Mtu anafanya ukatili kutokana na kitu fulani. Sasa anakuwa mwanao perpetuate violence wakati yuko mdogo, naye anapokuwa mkubwa hana skills za kujifunza isipokuwa violence. Baba anaachwa, baba anachinjwa baadaye. Wanataka kuchinjana. Bado kule kwenye red ndio wazee nao pia wanachinjwa. Walipokuwa vijana walikuwa baba wanachapa watoto, walipokuwa wazee wanachinjwa na watoto ambao yani ni vicious cycle. Kwa hiyo tusipo intervene leo tutakuja kuwa victim, tunakuwa victim wa watoto wetu wakati mwingine. Watoto wanaopitia ukatili eventually wanaweza kuja kufanya ukatili. Ingawa pia tafiti zinaonyesha sio kila aliyepitia ukatili atakuja kufanya ukatili, lakini sehemu kubwa ya wale wanaopitia ukatili inasema wanaweza kuja kufanya ukatili. Violence is one of the area where there is no specific group in the society where you can say that they can survive, they can be safe. Whether professional or a lay person or religious or a law enforcement agent, everyone somehow, somewhere has to be concerned. Do we have a hotline for suicide? Like if a person wants to commit suicide, or if you see a person being beaten or being violated, is there a number that you can actually call to get help? So if it's available, it's nice if you can have it so that we can share. Kuna namba ya polisi, afu kuna wakati bahati mbaya Tanzania namba yetu sio 99 ilibadilishwa ikawa sijui ni 111. Lakini haya, hivi ni watu wangapi wanaijua? In my own perspective, we are missing key people within the police. In the police we had the CRO, charge room officers, and that is the interface of the police force, where all issues have been sent or opened. But we have more concentration to the Day6, but the Day6 they don't open in 24 hours. So we need to go further to involve all police officers to have the basics of GBV.
we need to develop champions for GBV within the police force. Most of the victims do not get justice because of delays. We need a plan. You know, we can't just say we should have these people. Yeah, but they need to be supported by policy and budget. Kwa tunaamini by 2022 tutakuwa tumepunguza ukatili kwa 50%. How? What is important for us to remember is that Tanzania is a very violent population for a woman to be in. We thought that children were spared. No, children are not spared. In the Violence Against Children study done by UNICEF and colleagues in the year 2011, what we find is physical violence of children between 13 years to 24 years is as high as 70%. Tunawapiga sana. Katika kila watoto 10, 7 wanapigwa. Na wanapigwa wapi? Walimu wenyewe ni ukatili. Walimu so hiyo kwamba kuna kupiga, corporal punishment is normal, yani kuna mwalimu wa kuchapa. Lakini hata serikali yenyewe inakushangaa, hivi nyinyi mna akili timamu kweli? Mnataka watu wa Tanzania wasipigwe? Watakuwa watu watakuwaje? Kwa hiyo kuna hiyo akili kwamba bila kumpiga mtoto haendi. Yani Tanzania bado ni kati ya nchi ambayo inaruhusu mtoto kupigwa, iwe ni shuleni, iwe ni nyumbani. But globally they're trying to say there are other means of disciplining. But what can we do in that discussion? Actually, that's a very tricky discussion. Even if we're to have a discussion here about corporal punishment in here, most likely we won't agree. Because someone says, ni haki yangu mimi kuamua na mwadhibu mtoto wangu na jinsi gani anavyotaka. But there are repercussions on the other side. Hata unavyozidi kumpiga mtu anakuwa sugu. So, hiyo nayo kuchapa sana, is it a medication, is it not? I don't know. Those are discussions that we can have collectively. Global mental health tells us bad problem, highly prevalent. 1 in 8 people have mental disorders. Depression, anxiety, the commonest conditions. People are suicidal. And when we talk about this, even in our country, in 1993, a study showed people are attempting suicides too many times. And when they are assessed, they are found to be depressed or have anxiety. To make sure that we're protecting ourselves, we have a national protection system for both women and children in a meaningful way, from the bottom right up to the top. Miongoni mwa miongozo ambayo inajikita katika kuweka mizizi sawasawa kwenye kuboresha malezi, ambapo tukiweza kufanya vizuri katika uwekezaji kwenye eneo hilo, tuna uwezo wa address kwa sehemu ile changamoto ya mental health. Kwa maana kwamba tutaweza kuwalea watoto wetu vizuri na watakuwa vizuri bila vitendo vya ukatili dhidi yao, na hatimaye watakuwa ni watu tegemeo katika taifa la baadaye. If 70% of children are being violated, physically violated, these numbers are not giving us the picture. We should be more responsible in how we give information to people for them to be able to give us the right information. Very worrisome. Is that ever experienced sexual violence? Can you believe it? A kid, 27% girls, 13% boys. What's happening? When I was brought up, I was told it is up to us, all the individuals, to protect younger individuals. That is not an indication of a protected society towards the young people. Tuna mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi ya familia, ambao una nguzo kuu 3: care, protect and communicate. Lengo jamii usike kujadili kwa pamoja, waone kuna mila na desturi kadhaa ambazo sio health friendly, zina madhara kiafya. Kuna haja gani ya kuendelea kuwa nazo, za kumpiga si mwanamke, si kufanya nini, na zingine. Kwa hiyo kuna wapo ambao wataendelea kufanya hivyo, lakini tutaendelea kutoa elimu na lazima tuimarishe mifumo ya kurespond.
Na hii ni component moja ambayo pia wizara inaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba katika kila shule kuna dawati la ulinzi. Kwa hiyo pia wadau lazima tufahamu katika swala la ulinzi wa mtoto shuleni, kwa sababu vitendo vya ukatili dhidi ya watoto shuleni vina comprise percentage kubwa sana. Kwa mujibu wa utafiti fulani UNICEF walifanya, wanasema 40% vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vinatokea shuleni. Asilimia nyingine 60 nyumbani. Kuna mbunge mmoja aliniuliza swali, mheshimiwa mmoja, ananiambia sasa asilimia nyingine kuna watoto wanafanywa katikati hapo. Hiyo iko wapi? Kwanza nawashukuru MUHAS kupita kiasi. Wametusaidia mno kwa sababu tuliposema tunakwenda kwenye dialogue, tukasema tujaribu kupunguza taarifa ili tunapofika mwisho tu tuna taarifa chache sana tukazoenda kufanyia dialogue tukiwa very focused. Imeweke kwa sababu naona kila tunapozidi kwenda tuna narrow down na kuna issue ambazo ni very specific sasa tutaenda kuzifanyia kazi. Tunapokwenda kwenye national dialogue itabidi tuunganishe. Kuna dawati la kijinsia katika vyuo ambalo limeanzishwa sasa hivi, na nafikiri agizo la waziri mkuu wakati wa uzinduzi wa hii ilikuwa ni kwamba sio vyuo tu na sekondari na shule za msingi, kwa kutakuwa kuna changamoto zitatokea, lakini kuna namna ya ku navigate hizo changamoto. Na nafikiri kwa mfano kama WILDAF na wadau wengine moja kwa moja wanaweza kuvuta simu kwa mkuu wa dawati nchini, na anaweza ka navigate kama kuna vitu ambavyo vinahusiana na authority za watu na vitu kama hivyo. Kwa watu they need to feel safe kwamba madawati yapo na wanaweza kwenda kwa report cases na kuweza kupata msaada. Mawazo kwa MUHAS lakini pia na MNH kwamba wanaonaje, kwa sababu nchini kuna uhaba mkubwa sana wa mashirika ambayo yanajihusisha na afya ya akili kwa 100%, tofauti na wale ambao unakuta wanachanganya kama pati afu na wenyewe pia hawaifanyi. Wanaonaje pengine wayaite hayo mashirika na wenyewe pia waweze kuyasikiliza wale wenyewe, kwa sababu hayazidi hata 10 kwa nchini na yote bado ni loko na yote hayajiwezi, na wenyewe pia waweze kuzungumza kwa upande kama mashirika ambayo yanadili na afya ya akili. Mimi nimegraduate counseling bachelor mwaka 2012. Darasa langu lilikuwa na wanafunzi 84 tuliomaliza mwaka 2012. Mpaka leo ninaamini kuna zaidi ya school counselors zaidi ya 500 au hata 700 ambao wamemaliza kwenye hicho chuo. Wako wapi hawa watu? Wametupa taarifa, tumeona takwimu, kuna wengine zimetushtua, lakini asisongamane, kwa sababu katika hizo taarifa tuna maarifa, na yale maarifa ni ya kututoa hapa tulipo. Kwa maana nyingine hatutarajii tutabaki hapa tu. Hili ni kongamano la 9, na kwa maana nyingine zile taarifa tulizozipata ikatupa maarifa ya badili mtazamo. Tuna wajibu wa kuunganisha nguvu tulizo nazo, kubadili mazingira yetu na kujiandaa na kampeni ya kutoa huduma. Kwa huu wajibu ukiwepo na maandalizi, kama mtaalamu au ni kama manager wa stress, niseme ya kwamba wizara imetusaidia kuanza kujiandaa na kampeni kubwa ijayo. Kongamano letu hili limehusisha wadau mbalimbali. Pamoja na kwamba timu ya kutoka Chuo Kikuu cha Tiba na Sayansi za Afya Muhimbili imebebwa na timu ya watafiti, lakini pia kuna madaktari wanaohudumia wagonjwa wa akili. Tuliona kwamba ni vizuri kwenye kongamano hili tukawa na wadau wengine ambao wataonyesha maeneo mengine na kuona hasa wanachukuaje hizi tafiti, wanazihusisha vipi na kazi zao za kila siku na kule wanakoyasimamia, na namna gani wanajenga hilo daraja na kuweza kuwapeleka mbele. And I would like to challenge you guys as MUHAS and the experts to see how can you collaborate with the government and other stakeholders to normalize counseling. Because right now, if I want to go for counseling, where would I get a counselor? At the psychiatric ward. Would I feel comfortable going to a hospital, let alone a psychiatric ward, to meet a counselor? Kizuri ambacho tumekiona, mimi binafsi nilifurahi sana kupata kama tathmini ya nini sisi watafiti tumefanya, bajeti yetu inayoenda kwenye kuangalia masuala ya afya ya akili. Tunaona bado ni ndogo, bado afya ya akili
haijakuwa na kipaumbele kama ambavyo tungetamani kuona. Lakini uzuri wa hili kongamano limekuwa pia ni daraja lingine tukielekea kwenye mjadala mkubwa zaidi wa kitaifa, tunaita National Mental Health Debate, mjadala wa kitaifa kuhusu afya ya akili. Ningependa kama mtaalamu wa afya ya akili, ningependa wananchi wafahamu kwanza, hakuna dunia ambayo haina changamoto. Hakuna binadamu yoyote ambaye hapitii changamoto. Ukiona mtu ambaye hana changamoto, basi ujue huyo ni wakaburini tayari. Unapozidiwa na changamoto, tafuta msaada. Kutoka katika Chuo Kikuu cha Muhimbili, napenda kuwashukuru wote. Kiukweli bila ninyi tukio hili lisingeweza kufanikiwa. Hitimishe kongamano hili rasmi, lakini ni mwanzo wa maandalizi ya kongamano la 10. Asanteni sana.